probabilistic, stochastic process. Not only that, in 1908, Langevin, he also did the same thing, but again a different approach. All these, they are celebrity of physics, and they all have done something on random walk problem, diffusion phenomena. So, what is diffusion? Diffusion is associated with atoms or molecules in liquid, in gas, or in solid. Particles when they are suspended in a air, gas, or in a, if you put them in a liquid like a pollen rain, or in impurity in solid, they all undergo some diffusion. What happens is that you have and then you have particle of bigger size. This particle is bombarded by collision by this suspended particle, either gas or liquid. So since they are bombarded randomly, its motion is unpredictable, right? And hence, it can be regarded as a random walk. Initially, when Robert Brown was watching under the microscope the pollen grain in a liquid, they thought that Brownian particle are live particles, they have life আছে, জীবন আছে। তো ওইটা দেখার জন্য আবার এটাকে আন্ডার সাম প্রসেসিং ট্রিটমেন্ট করে যে কারণে জীবিত জিনিসকে মৃত বানানো যায় পয়জন দিয়ে, হিট দিয়ে, নানানভাবে, or even glass particle-কেও করে দেখছে, still they move. Say, consider these are the Brownian particles. Say, n is fixed, n not number of particles in there. There are fixed number of particles. This is the concentration, আমি এদিকে হলো আমার x. তাহলে is a cross section. At position x, I can consider another at dx dure at x plus dx. তাহলে নাম্বার অফ পার্টিকেল এই ভলিউমের মধ্যে, আমি মনে করি ক্রস সেকশন এরিয়া হলো a, তার মানে হলো নাম্বার অফ পার্টিকেল এক্স টি বাই এরিয়া টাইমস ডিএক্স অথবা ডেল্টা বলি। তাহলে CXT is nothing but the number of particles per unit volume at time t. Time is also factor. এখন এই নাম্বার অফ পার্টিকেল কোন একটা প্রসেসের এরিয়া দিয়ে we are assuming that there is a number gradient আছে। number gradient মানে কি, there is a current in the system, particle গুলা move করে from this side to that side, that side to that side, okay? আমি এখন দেখতে চাই the flux কত। তাহলে কি ঘটতে পারে এখানে? এই পজিশনে half of the particle will go to the right
and half to the left. এইখানেও তাই, half of the particle এই মুহূর্তে যারা আছে এখানে তাদের half will cross to the right, half will cross to the left. Is it clear? The total number of particle এই জায়গাটার মধ্যে থাকলো কি? তাহলে প্রথম বুঝতে হবে কারেন্ট ফ্লাক্স কাকে বলে? ফ্লাক্স কাকে বলে? আমি যেহেতু বলছি একটা কারেন্ট আছে, মানে কি একটা কারেন্ট মানে ইলেকট্রিক কারেন্ট না, একটা স্লো পার্টিকেলের স্লো কারেন্ট আছে, তার মানে এটা একটা ফ্লাক্সও আমরা বিবেচনা করতে পারি। তাহলে ফ্লাক্সটা কত? নাম্বার অফ পার্টিকেল পার ইউনিট টাইম পার ইউনিট এরিয়া। প্রতি সেকেন্ডে কতগুলো পার্টিকেল আমার ওই ক্রস সেকশনের এরিয়াটা ক্রস করবে, রাইট? তাহলে কতগুলো হলো? হাফ অফ দ্য পার্টিকেল। তাহলে এই জায়গাতে আমি যদি এই জায়গা পজিটিভ ধরি, তাহলে আমি তো বিবেচনা করছি এইটুকু ভলিউমের মধ্যে, এইটুকু নাম্বার অফ পার্টিকেল পার ইউনিট ভলিউম, রাইট? এইটুকু ভলিউমের মধ্যে। তাহলে এখানে আসতেছে কত? হাফ nx প্লাস হাফ nx প্লাস ডেল্টা টাইম t। কোন দিকে? এই দিকে। আর এখানে কি? হাফ nx t। কোন দিকে? এই দিকে। তাহলে এই জায়গাটা মধ্যে হলো না? তাহলে আমার কতটুকু ইয়ে হলো? তাহলে মাইনাস হাফ। আমি যদি এইটাকে ধরি কতজন চলে গেল, তাহলে হবে মাইনাস হাফ। এটা মাইনাসটা হবে কি? যারা চলে গেল। তাহলে মাইনাস হাফ n x প্লাস ডেল্টা t, আর এখানে কি? প্লাস হাফ nx t। প্লাস হাফ। আমি যদি মাইনাস কমন নেই তাহলে কি হবে? তাহলে মাইনাস nx t। তাহলে এটা হলো নেট নাম্বার অফ পার্টিকেল যেটা ওইটুকু ভলিউমের মধ্যে রয়ে গেল পার ইউনিট এরিয়া। আর যে সময়টা দেখে আমি নিয়ে করলাম মনে করি টাও, এটা সমান মাইনাস হাফ। আমি এখন CH তে নির্ভর করতে, তাহলে নাম্বার অফ পার্টিকেল পার ইউনিট ভলিউম বের করতে হবে। তাহলে আমি কি করব? n x প্লাস ডেল্টা t মাইনাস n x t ডিভাইডেড বাই a ডেল্টা তাহলে ডেল্টা অতিরিক্ত লিখছি, তাহলে একটা ডেল্টা দ্বারা বাদ করবো, আর একটা টাও ছিল, টাওটা এখানে লিখলাম। তাহলে এটা কি হলো? নাম্বার অফ পার্টিকেল পার ইউনিট ভলিউম, এটা কি? c। কোথায়? x প্লাস ডেল্টাতে। আর এখানে নাম্বার অফ পার্টিকেল পার ইউনিট ভলিউম কোথায়? x। তাহলে লিখতে পারি মাইনাস ডেল্টা বাই 2 টাউ c x প্লাস ডেল্টা t মাইনাস c x t। আরেকটা ডেল্টা দ্বারা আমি ভাগ করব, ডেল্টা দ্বারা গুণ। We all know about this. Delta square by 2 tau is diffusion constant. Therefore, I can write যেটা হলো আউটগোয়িং দেখা। তাহলে আমি তো যেহেতু আউটগোয়িং, আমি তো মাপতেছি হলো ইনসাইড কতটুকু আছে, তাহলে একটা মাইনাস সাইন আসবে। তাহলে ইকুয়াল টু মাইনাস ডেল, আর এটা টাউ টেন্ডস টু 0, ডেল্টা টেন্ডস টু 0, I get del c x t by del t equal to minus del j x t by del x. If I plug it here,
মানে যে একসাথে এখানে বসাই তাহলে আমরা পাই del c x t by del t to t del square c x t by del x square. So this is the diffusion equation. So this diffusion equation can also be derived from here. So once we know that the solution, equation, I have solved this equation by different means. First of all, আমরা কিভাবে solve করছি? By using the probabilistic argument, using the random walk problem. মনে আছে? হ্যাঁ? যে what is the probability that walker is at position M after n steps? And then we allowed n to be large, very large, and in the continuum limit, I have shown that this is like p x t, jar solution is 1 by square root of 4 pi dt e to the power minus x squared by 4 dt. And then we have shown that dynamics of the random walk is governed by this diffusion equation. Probability, a probability p is governed by that. We solved this equation using Fourier transform and found this solution. We solved this equation using Buckingham Pi theorem and found exactly the same solution. What is the message from all these things? That diffusion phenomena and random walk are identical. And what is the use of random walk? Appreciating the fact that random walk mimics the diffusion phenomena, meaning using that random walk algorithm, I can simulate diffusion phenomena in the computer. Okay? Now we have shown in the previous class that if I allow the random walker to make t is equivalent to number of steps. Each step is regarded as one time unit. So if I choose n equal to 1000 steps, it is nothing but t is 1000. It is t is 1000. So we can find this. If we choose n, so this is for 1000 to 5000, then the probability, if we choose n to be 10,000, schematic diagram, I'm not doing it exact. What is the area under the curve? 1. So p x t dx is equal. So এইটুকু যদি dx হয় times তার probability p দ্বারা গুণ করি তাহলে p times dx is এইটুকু area. And if I integrate, I get the total area under the curve. So if I integrate, and this is nothing but total probability, which is equal to 1. So since as I increase the n number of steps, the probability of finding me in a larger distance from x equal to 0 increases, and since the total area under the curve has to be conserved, the only one way you can do it if the probability of finding at x equal to 0 decreases. When height has to decrease
in order to compensate the width. Is it clear? কিভাবে compensate করে? At what fashion the P max decreases with time? This is given here. At x equal to 0, this is 1. So it tells you that P0t is nothing but the maximum peak height. And you can see from here goes like t to the power minus half. So this solution, the theoretical prediction tells you the peak height decreases with time. This is also time. Decreases with time in this fashion, t to the power minus half. Now how do I prove that? I can এই ভ্যালুটা আমি নিতে পারি for this time, এই ভ্যালুটা আমি নিতে পারি for that time, এই ভ্যালুটা আমি নিতে পারি for that time, and I take log of this time and log of this peak value, and if I plot log of P max versus log of time, I should get a straight line with a slope equal to half. And trust me, if you take enough ensemble size, you will get exactly half. This equation also tells you another thing, that P times t to the power half is a dimensionless quantity. So all the P value or all the P for the data set for x and P, সমস্ত data point কে তুমি you multiply by the respective time t to the power half. এখন যদি P t to the power half versus x plot করো, what kind of graph should I get? দুইটাই পিডিএফ একটা পিপিটি আমার ধারণা একটা পিপিটি হ্যাঁ দুইটাই তো পাওয়ার পয়েন্ট নাই বলে সে ওটার লোগো দেখাচ্ছে হ্যাঁ পাওয়ার পয়েন্ট এখানে ইনস্টল করা নাই বলে তাও দেখাতো হ্যাঁ তাই দেখাচ্ছে এটা দিয়ে এটা দেখুন স্লাইড শো কোথায় সেই দিন তো দেখলাম যে দেখায় পিডিএফ স্লাইড শো নাই কিন্তু অ্যাডোবিতে একটা পাওয়ার পয়েন্ট ওপেন হবে পিডিএফ না একটা ওই তো আছে নিশ্চয়ই এটা ফুল স্ক্রিন করা স্যার ওই যে এখানে উপরে না স্যার ওই যে পয়েন্ট করার টাকা So therefore, P times t to the power half, if I plot as a function of x, all the P collapses into one point. And thanks to the definition of dimensionless quantity, because the numerical value of dimensionless quantity remain invariant upon transition from one unit of measurement to another unit of measurement. So that is the inherent definition of the dimensionless quantity. So I get that. Once all the plots are on equal footing, কিন্তু 1500 মিটার দৌড় যখন দিবা বা 100 মিটার দৌড় দিবা তোমাকে সবাইকে একই ফুটিং এ আনতে হবে তো, কিন্তু আগে বা পরে দৌড় দিলে তো হবে না. You want to judge them on equal footing. So to do that, now I am plotting them, bringing them all collapse at one point. I can find full width at half maximum. That will tell you in what fashion
the width are being spreaded. Diffusion particle গুলো যে স্প্রেড হচ্ছে কিভাবে হচ্ছে এই কিভাবে মাপার জন্য I take the data the full width কোথায় at half maximum যেটা আছে তার অর্ধেকে গিয়ে আমি ফুল উইডথে মাপবো এবং নাম দিলাম W. The W is a log W versus log T is a straight line. তার মানে হলো y equal to nx. তাহলে log W equal to half log T, meaning W goes like T to the power half. Here W represents, আমরা তো জানি যে expectation of x square তার root যাকে আমি বলি XRMS. XRMS is also the spread. It quantifies the extent, at what extent the XRMS সময়ের সাথে চেঞ্জ হয় আমরা জানি T to the power half. তাহলে full width at half maxima mimics XRMS. And then find exactly T to the power half. A W, what is the dimension of W? Is length. আমার এখানে length কোথায় আছে? X dimension. তার মানে আমি যদি এবার X by T to the power half নেই, it becomes now both y-axis and x-axis are dimensionless quantity. আমি এই ডাটাটাই প্লট করছি only আমি y-axis কে t দ্বারা t to the power half দ্বারা স্কেল করছি, x-axis কে t to the power minus half দ্বারা আমি স্কেল করছি করার পরে all the distinct plot collapsed into one universal curve. Now, what is the significance of that? They are self-similar. Working at different times, they did all these distinct curves we found. Actually, they differ from the zooming. They are physically, they are similar. Exactly in the same sense as two triangles are similar. Two triangles কখন similar? If the numerical values of a dimensional quantities differs. Is it? The numerical values of dimensional at the eight particular point numerical value for this curve, for that curve, they are changing. So numerical value of dimensional quantities are different. However, corresponding dimensionless quantities coincide. Same. Triangle যদি same হয়, for example, তোমার এই দুইটা ট্রায়াঙ্গেলের ডাইমেনশনাল কোয়ান্টিটি গুলো কারা? এটা রাইট? Their numerical value, etal length or etal length are different from that. However, যদি dimensionless quantity identical হয়, dimensionless মানে কি? A angle সমান হয় এবং A angle সমান of course, then two triangles are similar. তার মানে এখন এটার S area divided by এটার অতিভুজ equal to এটার area by এটার। এখন এই অ্যাঙ্গেল দ্বারা আমি যদি এই অ্যাঙ্গেল নিতাম তবুও S for different angle different A by C S
trigger এই পৃথিবীর সমান triangle হও, their data also is there. It's a master card. In exactly the same way it is master card. এখন কোশ্চেন আসছে, এই যে আমার পার্টিকেল গুলা র্যান্ডম ওয়াক করতেছে, একটা সাথে ধাক্কা লাগতেছে, যতটুকু ডিস্টেন্স পার হওয়ার পর ধাক্কাটা লাগে, দেন ইট চেঞ্জেস ইটস ডিরেকশন। এটা আমি কখন চেঞ্জ করবো? যতক্ষণ না আই এম নট কোলাইডেড উইথ আদার পার্টিকেলস। এই যে মিন ফ্রি পাথ, will it be the same always? Is it deterministic? কিন্তু আমি তো র্যান্ডম ওয়াক করলাম, প্রত্যেকটা স্টেপ দিলাম ইকুয়াল সাইজ, ধরে নিচ্ছি এটা আমার ডিসক্রাইব করে ডিফিউশন ফেনোমেনা। But diffusion phenomena, it is next to impossible for you to make sure that every particle will undergo the same amount all the time, will undergo the same amount of distance. Being free path, deterministic. Is it possible? No. তাহলে কি হতে পারে? Random step size. তাহলে তো আমার এই random walk করে বললাম। Basically, it has no application. Now I have to check. If I make my random steps of my random size of my random steps, আমি যদি random choose করি, what happens? If I find by choosing the step size randomly, I find the same solution, I will regard random walk is robust. Robust মানে কি? It's so strong its behavior, এই সামান্য পরিবর্তনে it doesn't care. Let's see if I choose random step size, what happens? I have chosen random step size, meaning সবাই বুঝতেছো নাকি? হ্যাঁ, মানে কিভাবে we are making the progress? Valid question, right? যে এতক্ষণ যা করলাম is too artificial. In real system, making sure that every step will be exactly the same is almost impossible. In fact, it is more natural to assume that step size may be random. The random হওয়া কি আমি একটা চুজ করলাম, for example, between 0 and 1. আমি এই প্রবলেমটা যে গ্রাফিকটা আগে দেখলাম, সেই প্রবলেম থেকে আমি সিমুলেট করছি আমার প্রত্যেকটা স্টেপের সাইজ হলো 1, মানে আমার লেটিসটা স্টাইল 1। এবার আমি করলাম কি, at every step he makes, then he generates a random number within an interval between 0 and 1. অর্থাৎ 0 and 1 এর মধ্যে কতগুলো নাম্বার পসিবল? Infinite number. That's why 0 and 1 interval is regarded as a line, infinite line. তার মানে between 0 and 1 একটা টস করে সে র্যান্ডম নাম্বার জেনারেটর কি আছে তোমার, যারা পাইথন বলো বা সি বা হোয়াটএভার ল্যাঙ্গুয়েজ, অল দ্য ল্যাঙ্গুয়েজেস, কিন্তু র্যান্ডম নাম্বার জেনারেটর ইজ দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল থিং ইউ ক্যান ইমাজিন। তাহলে এটাকে ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই। সো ইউ জেনারেট এ র্যান্ডম নাম্বার আর ফ্রম 0 and 1। সব কাছে ক্লিয়ার? তাহলে কি করবো, যে নাম্বারটা আসবে সেটা হবে আমার স্টেপ সাইজ। যদি 0.2 আসে, যদি 0.03 আসে, যদি 0.001 আসে, whatever, every number you can think of, all are possible here. তাহলে প্রতিটা স্টেপ দেওয়ার আগে তোমাকে জানতে হবে যে what is the size of my step. Once you have generated a number from 0 and 1, the step size is fixed now for that step.
Now then you have to decide এই স্টেপ সাইজটা কি তুমি ডানে দিবা না বামে দিবা। তার জন্য you toss again you generate a random number between 0 and 1. If the number is 0 and 0.5 এর মধ্যে হয় তুমি বলতে পারো আমি রাইটে যাব, আর 0.5 আর 1 এর মধ্যে যদি হয় তুমি লেফটে যাব। তাহলে ডিসিশন সব ঠিক হয়ে গেল। আমি সাইজ স্টেপ সাইজটা কত হবে হওয়ার পর আমি ডিসাইড করব আমি ডানে যাব না বামে যাব। এই নাম্বারটা যদি 0.5 এর মধ্যে আসে আমি ডানে যাব। কতটুকু সাইজ এ ঠিক করে দিবে আমাকে। অ্যালগরিদমটাকে আমি ক্লিয়ার করতে পারছি সবাইকে? স্যার এটা কি 0.5 to 1 হবে নাকি 1 to 0.5? 0.5 to 1 মানে এনিথিং 1 to 0.5 মানে তোমরা তো ছোট থেকে বলতে চাই আমরা 0.5 থেকে 1 এর মধ্যে যে কোনো নাম্বার, অর্থাৎ মানে 0 আর 0.5 আর 1 এর মধ্যে হলে আর এর মধ্যে ক্লিয়ার? এখন আমি যদি এক কাজ করি, আমি যতগুলো স্টেপ দিব আমি তো আগে ঠিক করে ফেলছি, আমি n সংখ্যক স্টেপ দিব। ঠিক করছি এটা আমি? If I have done so, তাহলে আমি আগেই n number of random number জেনারেট করে ফেলি। অ্যানালিটিক্যালি করার জন্য আমি করছি। সিমুলেশনে কোনো সমস্যা নাই, আমি এখন দেখতে চাই n number of random number জেনারেট করব between 0 and 1। তারপরে আমি করলাম কি এটাকে ডিসেন্ডিং অর্ডারে সাজালাম। তাহলে নাম্বারটা কেমন হবে? সবচেয়ে বড় কত হতে পারে? between 1 minus n by n। তারপর কারণ এখন আমার n সংখ্যক n যদি লাভ হয় অ্যাকচুয়ালি আই এম ডুইং দিস and 1 কে আমি uniformly dividing so that every point are equally likely, no points has any preference. If so, random number generation definition এইভাবে করা হয় যে every point are equally likely to occur. If so, আমি যদি n সংখ্যক ইয়ে করি তারপর আমি যদি সাজাই আমার নাম্বারগুলো হবে 100 এরকম। সবচেয়ে বড় and then করতে থাকো। এটাই সফল করে আসবে। এটা এখন আমি কোন স্টেপে গিয়া আমি এই স্টেপটা প্রথমেই দিলাম না 10টা স্টেপ পরে দিলাম, does it matter? It doesn't matter, it doesn't matter। তাহলে আমি ইচ্ছা করলে আমি এটাকে ডিসেন্ডিং অর্ডার সাজাতে পারি, আমি ইচ্ছা করলে এটাকে অ্যাসেন্ডিং অর্ডার সাজাতে পারি, my choice। বুঝতে পারছো? এই কথাগুলো আমি স্লাইড লিখছি এমন ভাবে যে সবচেয়ে বড় আমি এগুলো লিখতে পারি। হ্যাঁ, এভাবে শুনে যে 1 minus n by n, যখন 1 minus 1 by n সেটা হলো সবচেয়ে বড় নাম্বার। কথা বুঝতে পারো নাই? সবচেয়ে বড় নাম্বার এখানে, তারপরে ছোট দিকে সাইজ। ক্লিয়ার? ইজ ইট ক্লিয়ার টু এভরিবডি? হ্যাঁ, গ্রেট। আমি তো জানি n স্টেপে মানে xn আমার পজিশনটা xn n স্টেপে আমাকে কোথায় পাওয়া যাবে? আমি xn - 1 এ কোথায় আছি আর n স্টেপের সাইজটা কত? এটা
কারণ আমি যেহেতু একটা অর্ডারে সাজাইছি, মেক শিওর দ্যাট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য পয়েন্ট। এই অর্ডারটাতে সাজালে আমি এটা টোটালি আর্টিফিশিয়াল, কারণ এটাকে যদি আমি এখন র্যান্ডমাইজ করে ফেলি আর অর্ডারে সাজালাম, আর কোন অর্ডারে সাজালাম, ফাইনাল আউটকাম is independent to my choice. Physics is something, if something depends on your choice, then something it has gone seriously wrong. Okay? আমার চয়েসের উপর আমার এই প্রবলেমের সলিউশন should not depend. তাহলে প্রতিবার তোমার রেজাল্ট বলতে গেলে বলতে হবে এইভাবে সাজালে পরে এই রেজাল্ট পাবো। The millions of ways you can decorate and millions of answers. No, there is one unique answer. If there is a unique answer, that choice should be regarded, regardless of your choice. তাহলে আমার সুবিধার জন্য আমি যখন আমার ফ্রিডম আছে তখন আমি কোনটা চুজ করবো, whichever is convenient for me. And I have chosen to be এরকম একটা অর্ডারে সাজানো। For God's sake, don't mind. I can do that. I'm allowed. Since I have a choice, I have given a choice, naturally given choice. No problem with it. That is, you have a plus minus eta. This recursion relation you can continue. So if n is replaced by n minus 1, you get x n minus 1 equal to x n minus 2 plus minus 1 minus n minus 1 by n. এটা যদি এখানে বসাই তাহলে I will get x n minus 2 plus minus 1 minus n minus 1 by n plus minus 1 minus n by n. And if you continue doing that and assume that initially তুমি start করছো at 0 পজিশনে, তোমার যে ওয়াট যেখান থেকে শুরু করো না কেন, কারণ তোমার তো লেটিসে আসো, না, যেইখান থেকে শুরু করো এখানে যতটুকু আছে এখানে যতটুকু আছে, কারণ ইনফিনিটির তো কোনো ডেফিনিশন নাই, আনডিফাইন্ড। therefore সেটাকে আমি ধরলাম 0। So size we will find this equal to 0. Meaning, actually this is তুমি যে I সংখ্যক I ওয়াকার করো, মানে কি এটা expectation of x, you will find that mean is 0. You see the plot যেহেতু symmetric on either side, এটা গড় তো 0 হবে, যেমন ভাবে sin x এর গড় কি হবে 0, cos x এর গড় কি 0, কথা বলছো, তাহলে এটা 0। Does it mean that everything is 0? No, there are meaningful thing. What is the meaningful thing? Expectation of eta is not 0. This is meaningful displacement. তোকে জানতে হবে কোন প্রবলেম স্টাডি করতেছি, সেই প্রবলেমের অবজারভেবল গুলা কোনগুলা ইন্টারেস্টিং। Right question is very important here. Here the right question is XRMS, root mean square displacement. কিভাবে পাবো? তাহলে এটাকে যদি আমি স্কয়ার করি, তারপরে আমি যদি এটাকে রেকারশন করি, তাহলে ফাইনালি আমি পাই xm স্কয়ার ইকুয়াল টু r1 স্কয়ার r2 স্কয়ার আপ টু rn স্কয়ার, মানে এইগুলার স্কয়ারের যোগফল। বুঝতে পারছো? তার মানে x স্কয়ার equal to sum over I equal to 1 to n, 1 minus n by n square.
আমি n যদি very large হয় তাহলে 1/n উইথটা এই যে আমার এই ডিসটেন্স কত হবে কন্টিনিউয়াম লিমিট ব্যবহার করতে পারবো না সো লেট আস assume that this is 1 minus 2n by n plus n square by n square I can integrate it up to n হ্যাঁ এটা ইন্টিগ্রেশন করো তো তাহলে ফাইনালি পাওয়ার পাবো The answer is given 1/3 in the limit n tends to infinity there it will be 1/3 n. Follow? It's a simple, তাই না? Too trivial. তার মানে expectation of n equal to 1/3 কত? n. n is equivalent to time. তার মানে x RMS কত 1 by square root of 3 t to the power half. What is the message? একই রকম so despite the step sizes are random yet we find peak value W of V the weight spread করে exactly the same fashion as it does in the case of fixed step size. Clear? And we can now compare the result. I have done so. একটা করছি মানে র্যান্ডম স্টেপ সাইজ আর একটা করছি লিনিয়ারলি শ্রিঙ্কিং এই যে আমি যেটা বললাম শ্রিঙ্কিং এই যে সাইজগুলো কি দিচ্ছে আমি তো ডিসেন্ডিং অর্ডার সাজাইছি তার মানে কি সাইজ স্টেপ সাইজগুলো শ্রিঙ্কিং তার জন্য করছি আমি একটু আগে বলছি র্যান্ডম করো আর শ্রিঙ্কিং করো দে আর অ্যাকচুয়ালি আইডেন্টিক্যাল ইন বোথ কেস আমি দেখো টি টু দি পাওয়ার মাইনাস হাফ যেটা ফিক্সড স্টেপ সাইজও করছিলাম টি টু দি পাওয়ার প্লাস হাফ fixed step I want I get it. So what is the message from here? What is the extra? Is that random walk is robust with respect to choice of your step size. I mean 0 to 1 করছি তুমি যে 0 to 100 করো you will get the same result. 0 to 1000 now step size you will get the same result. So, random walk. However, এই 100 বছরে আমরা একটা নতুন পাইছি did you find it interesting? It is interesting because it is counterintuitive. মানে এই প্রবলেমটা যদি সিমুলেট করার আগে তুমি কখনো কল্পনায় হয়তো বা করতে পারো না unless you are too brilliant. Some people has tremendous intuitive power. Name one physicist who had the highest intuitive power. তার থেকেও বেশি ইনটিউটিভ পাওয়ার আছে তার বলা হয় Landau is regarded to have the intuition. মানে একটা প্রবলেম বললে রেজাল্ট কি হবে সে একটা সলিউশন না করে বলে দিতে পারবে এবং যখন আমাদের সেকেন্ড অর্ডার ফেজ ট্রানজিশন সুপার কন্ডাক্টিভিটি পাওয়া গেছে তার কোনো থিওরি পাওয়া যাচ্ছিল না সে বলে যে ফ্রি এনার্জি ইউ ক্যান এক্সপ্রেস ইন এ সিরিজ অফ phi square phi to the power 4 plus a plus b coefficient আছে এভাবে করলে পরে it can describe second order physics and indeed how did you derive it? I don't know. শুনতে সে না বোর্ডও আছে বোর্ডকে একবার লেকচারে জিজ্ঞেস করছিল এই যে অ্যাটম ইলেকট্রনগুলা
doesn't collapse to the nucleus, কেন? কারণ ওদের অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম কোয়ান্টাইজ। কিভাবে? 12 বছর পরে যখন ডি ব্রগলি হাইপোথিসিস দিল 3 লাইনে করে ফেলা, কিন্তু সে এখন তখন ব্যাখ্যা করতে পারে না লেকচারে, কিন্তু সে বলে ফেলছে আর রাইট আনসার। এরকম প্রশ্ন তো আছে ফিজিক্সে। ফিজিক্স মানে হলো, এটা হলো ইউ বিকাম এ পি। হ্যাঁ, যত বেশি জানবা তোমার ইনটিউশন পাওয়ার বাইরে যাবে, and you become a P, miraculous somebody. But এটা আসে through experience. এটা কোনো ফিলোসফিক্যাল ব্যাপার না, এটা এক্সপিরিয়েন্স। যত বেশি এক্সপার্ট হবা, এক্সপিরিয়েন্স হবে। যাই হোক, তো দ্যাট ওয়াজ দ্য কাউন্টার ইনটিউটিভ। আমি জাস্ট এর আগেও 1992-তে সিডনি রেগনার, কাপিস্কি এন্ড বেন নাইম একটা র্যান্ডম ওয়ার্ক প্রবলেম করতেছিল। ওরা র্যান্ডম সাইজকে বলছে স্টেপ সাইজ এট দ্য nth step size equal to lambda to the power n. lambda কে সে যদি গোল্ডেন নাম্বার চুজ করে, he found এই গ্রাফটা এরকম। Profile is similar, but like that. And that was very interesting, and he published in the Journal of American Physics journal. খুবই ভালো ওয়ার্ক, আরো কিছু করছে, ল্যামডা ডিফারেন্ট মান দিয়ে করছে। I have chosen lambda to be equal to Rn, where my Rn is 1 minus n by r. Recently, and for so that means your step size, full step size and step size equal to this nth step size to the power. Now what do I get? In fact, now তুমি যদি এটা করো, মানে n to the power x squared যদি n to the power half হয়, আর x RMS কি হবে? n to the power 1/4 মানে t to the power 1/4. Indeed, এখন both এটাকে t to the power half না, এটাকে t to the power minus half না, t to the power 1/4 করলে it becomes কেমন step size? n step size, মানে geometrically shrinking, এখন linearly shrinking না, shrinkingটা ওই যে to the power n, খুবই ফাস্ট ডিক্রিজিং স্টেপ সাইজ। ইনিশিয়ালি তুমি বড় স্টেপ দেবা, তারপরে খুব দ্রুত স্টেপ সাইজ ছোট হবে। যদি করো, it's very artificial, but I wanted to find something new result, so by accidentally I found something. I found it quite interesting. এবং এটা অ্যানালিটিক্যালি করা যায় যেভাবে ক্যালকুলেশনটা বাসায় গিয়ে করবেন, যে x স্কয়ার n সমান 1 minus n by n to the power n, এটাকে ইন্টিগ্রেশন কমপ্লিট করলে এটাই পাবে। নট অনলি দ্যাট, তোমার এই যে সামনের কোএফিশিয়েন্ট একটু আগে পাইছিলাম না আমরা 1/3 x RMS পাইছিলাম কত, 1/3 স্কয়ার রুট অফ 3 t to the power half পাইছিলাম। তার মানে এটা প্লট করলে এই কোএফিশিয়েন্টটা পর্যন্ত এক্স্যাক্টলি পাওয়া যায়। এখানে आता है, it's exact despite some approximation, still you get almost exact value. এবার আরেকটা জিনিস আমি দিই, তোমরা সবাই ধারণা আছে কি ডাইনামিক্স ফিলিং, যদি your phenomena evolve probabilistically with time,
and a given observable quantity which is f depends on x and t has a solution t to the power theta phi x by t to the power z solution যখন এই স্ট্রাকচারে লেখা যায় আমরা বলি the system exhibit dynamic scaling. The moment you learn that your system exhibit dynamic scaling, তোমার মাথায় একটা movie must move. There must be some meaning. What is the meaning? It means that dimension of f is the same as dimension of t to the power theta. On এটা dimensionless. X by t to the power z is a dimensionless quantity. তার মানে x এর যে dimension আর t to the power z এর dimension সমান. It means that f কে যদি as a function of x at different time যদি plot করি গ্রাফ কেমন হবে? আমি একটা এমনও নাও হতে পারে. It depends f টা আসলে কি রিপ্রেজেন্ট করে. Are you following me? যদি probability distribution হয় তাহলে এরকম হবে, যেরকম আছে এরকম হবে, ডিস্টিংক্ট হবে. আমি এটা এরকম দিলাম. এবার যদি f কে স্কেল করো t to the power theta, sorry f কে আর x কে t to the power z, all these distinct car will form one car. তার মানেটা কি হলো? তোমার phenomena despite it is changing with time, despite it is evolving with time, still it is self-similar. মানে হলো এই যে তোমার সিস্টেমটা সময়ের সাথে পরিবর্তিত হচ্ছে, প্রত্যেকটা ছবিতে তুমি বিভিন্ন সময়ে এই ছবিগুলা are similar in the same sense triangles are similar. তাহলে আমার তো সলিউশনটা p x t equal to 1 by 4 pi dt e to the power minus x square by 4 dt. Does it exhibit dynamic scaling? Yes. তাহলে phi-টা কত? বের করো. আমি লিখতে পারি dt কে I can say tau. তাহলে আমি টাইমকে রিস্কেল করতেছি. তাহলে p x tau equal to 1 by 4 pi tau e to the power minus x square by 4 tau. In fact, আমি the diffusion equation কে আমি রিস্কেল করতে পারি. Equal to b del square c by del x square না? আমি g টাকে এখানে নিয়ে আসতে পারি না? তাহলে dt কে আমি নতুন নাম দিতে পারি না? I can rescale time in accordance with the diffusion constant. If so, then I can write this is equal to tau to the power minus half this is saying as phi, and this is same as t to the power theta. What is the value of theta? Minus half. তাহলে diffusion phenomena exhibit or random walk phenomena exhibit dynamic scaling, meaning তার সমস্ত property are self-similar. It assumes self-similar solution. এই এত কথা অনেক কথা বলার মুদ্রা কথাটা হলো they are self-similar. ক্লিয়ার সব কথা? এবার র্যান্ডম ওয়াকের আরেকটা ইন্টারেস্টিং property we will study, that is called first return probability. We want to study first return probability.
কিরকম মনে করো এইদিকে যদি আমি এস এন আঁকি আর এইদিকে যদি আমি টাইম মানে এন আঁকি আর এস এনটাকে আমি ডিফাইন করি এজ এ ডিসপ্লেসমেন্ট অফ দ্য ওয়াকার আফটার এন স্টেট স্টেট নাম্বার 1 এ আমার ডিসপ্লেসমেন্ট ডিস্টেন্স না হ্যাঁ কোথায় গেলাম 2 দিয়ে কোথায় গেলাম 3 দিয়ে কোথায় আসলাম নেট ডিস্টেন্স কত তার মানে এস আমি রিটার্ন বলি what does that mean তাহলে এস এনটা কোন কি হবে কখন রিটার্ন হবে এই যে এস এন এর সাথে বাড়বে এরকম ভাবে at some point it will hit the x-axis তার মানে ডিসপ্লেসমেন্ট কত তার মানে রিটার্ন আমি ক্লাসে বলছিলাম মনে হয় যে to return to the position how many steps do you have to give and your constraint আছে even number হতে হবে and only one way you can make sure that it is even if you call it 2n তাহলে s2n মানে কি s2n can be regarded as a return if you start at 0 0 and after 2n the y-axis is 0 but আমি define করতে চাই return for the first time and I want to make a distinction between the two unconstrained return মানে আমি কোনো প্রশ্ন করব না তুমি প্রথমবারের মতো আসছো না দশমবারের মতো আসছো I will not ask that question that is one thing and I will constrain return I will ask প্রথমবারের মতো এইটা আমি ওইটা জানতে চাই তাহলে দুইটা কোয়ান্টিটি আমি ডিফাইন করব একটা হলো u2n unconstrained probability of return after 2n steps u2n is the unconstrained return probability that after 2n steps you are back to pavilion regardless whether you are returning for the first time or 100 times or 10 times এটাকে বলি আমরা unconstrained আরেকটা কোয়ান্টিটি আমি ডিফাইন করব f2n this is called constrained return মানে এইবার আমি প্রশ্ন করব প্রথমবারের মতো এবং আমি এইটা জানতে চাই কত এবং end of the day আমি প্রমাণ করতে চাই f2n is like n to the power minus 3 by 2 each step যদি one time unit হয় this is nothing but t to the power minus 3 by 2 এটা হলো আমার end game final outcome যেটা আমি প্রমাণ করতে চাই তাহলে অ্যানালিটিক্যালি অঙ্ক কোষে আমরা এটা প্রমাণ করব তাহলে আমি কি গ্রাউন্ডটাকে প্রিপেয়ার করছি বুঝতে পারছো সবাই যে কি চাই আমি এটা জানতে চাই with the help of that this is too easy বলো এটা ইউটিউব কোন কত না it's probability exact probability কত এটা how many ways you can return to origin after 12 steps কতগুলো পাথ হতে পারে হ্যাঁ 12 cn আমি তো প্রথম ক্লাসে বলছিলাম যে pmn যখন বের করছিলাম দেখছিলাম না
can I wrote that? এই arrow মানে হলো সামনে or পিছনে doesn't matter or down that same thing. বুঝতে পারছো সবাইকে? তার মানে you will return to the origin যে 2n steps দাও এর মধ্যে n সংখ্যক হেড হবে আর n সংখ্যক টেল হবে regardless in which order n সংখ্যক হেড প্রথমবারে যদি এসে যায় আর n সংখ্যক টেল আসে এটা একটা আর এই হেড এখানে না এসে এখানে টেল আসছে এখানে হেড আসছে does it make any difference? There can be many paths that can help you to go back to an zero, back to origin, back to pavilion after 2n steps. How many paths? 2n, cn. This many paths are possible in which n number of out of 2n, n number of head or n number of tail. If you had n number of head and number of tail, regardless of their order. কিভাবে কে কখন আসলো হেড কখন আসলো টেল কখন আসলো immaterial. What is fixed? You have 2n number of steps. What is fixed? Out of 2n, n number of head. When you say n number of head, the other one is also fixed. Tail is fixed. Are you following me? Any question? No? Ambiguity? Nice? Good. তাহলে 2n cn প্রত্যেকটা সম্ভাবনা কত প্রত্যেকটা পাথ কারণ এক একটা স্টেপ উইথ প্রবাবিলিটি হাফ তা আমি 2n সংখ্যক স্টেপ দেব উইথ প্রবাবিলিটি 1/2 to the power n 2n. This is the problem. তাহলে u2n এর সলিউশন আমার জানা what I don't know what is the f2n. So my goal is to establish a connection between u2 and f2n. যদি আমি কোনোভাবে তাদেরকে কানেক্ট করে ফেলতে পারি ইউরেকা problem is solved. The rest will be just algebra or some algebraic manipulation. But what I need, since I know u2n, somehow or by some means, I have to establish a connection, an equation for f2n that connect me with u2n. Is it clear? তাহলে কি করা যায় এই যে u2n মনে করি এটা হলো 2n বুঝতে পারলেন তার মানে I am not asking the first time second time third time I am not asking any question. It could be this also. billions time হতে পারে কিন্তু ফাইনালি তোমাকে এক সপ্তাহে ঠিক করতে হবে তাহলে এই যে বললাম 2n cn পাবে পসিবল এটা একটা পাথ এরকম অসংখ্য পাথ অসংখ্য মানে 2n cn সংখ্যক পাথ বুঝতে পারছেন সবাইকে তার মানে পাথ সংখ্যা কত
2n cn is the path সংখ্যা equal to u2n to the power 2n. What is there? Since I am assuming that u2n I know, then somebody is asking me how many paths are called distinct path. Distinct path, important point. How many distinct paths are possible? u2n times 2 to the power n. Hey, did I make myself clear? বুঝতে পারছো সবাই? তোমরা রেসপন্ড না করলে I feel that I am not making sense to you. So you can help me by just responding if I am asking a question. তাইলে প্রত্যেকটা পাথকে I can partition. যেমন এই পাথটার প্রথম পাথ হলো এটা। এটার নাম কি? নাম দিলাম 2n। তাহলে এটা কি? f2n। এটাও f, তারপর বাকিটা। তাহলে প্রত্যেকটা path of u2n can be partitioned, মানে every path, if somebody has 5 children, he must have he has first child. একটা তো ফার্স্ট হইতে হবে, প্রথমবারের মতো কোনো না কোনো সময় তোমার যাইতে হবে। এরকম কতগুলো সম্ভব? তার মানে out of 2n, if 2n number of steps such that s2m equal to 0, কেমন s2m? এই যে s2m equal to 0 মানে কি? It hits the x-axis. It hits the x-axis. 0 এবং এটাকে বলবো ফার্স্ট রিটার্ন কখন? If s2k is not equal to 0 for all k less than m. Is that clear to you? তাহলে ফার্স্ট এখানে I'm qualifying the first return that my 2n is such a 2n that makes s2n equal to 0, such an s2n that there do not exist any k less than m which take you to 0. তাহলেই তো ফার্স্ট রিটার্ন হবে নাকি? তাহলে এইটা যদি ফার্স্ট হয় তাহলে পার্টিশন করলাম 2n বাকি কি 2n minus 2n। এখানে এখন কতবার হিট করছে I don't care, this is u2n minus। তাহলে u2n কে number of path u2n times 2 to the power 2n, 2m দিয়ে আমি তো এখানে বলতে পারি কতগুলো পাথ পসিবল, মানে কতগুলো পসিবল আমি বলবো f2m 2 to the power 2m is the number in analogy, কারণ এটা তো আর এর থেকে ভিন্ন জিনিস না, একটা কনস্ট্রেইন্ট আছে, বাট দে আর অ্যানালগাস। দিস ইজ রিটার্ন, দ্যাট ইজ অলসো রিটার্ন। তাহলে এই নাম্বার অফ পাথ যদি এটা হয়, এটাও তো নাম্বার অফ পাথ। তাহলে এই পাথ এই 2n কে আমি এখন করতেছি
equal to f2m 2 to the power 2m times u2n minus 2m times 2 to the power দেখো আমি এটাকে পার্টিশন করছি মানে প্রত্যেকটা রিটার্নকে আমি দুই ক্লাসে ভাগ করছি প্রথম সন্তান বাকি সন্তান প্রথম সন্তান বাকিরা ফর অল এন্ড অনেক এম হতে পারে এই যে এখানে একটা এম আছে এখানে আরেকটা এম আছে এরকম অসংখ্য হতে পারে the m here is dummy variable কারণ left hand side is independent of m বুঝা নাই so m here is just a dummy variable you have to sum it up তাহলে u দেখো u2n 2 to the power 2n আর 2 to the power minus 2n কি হলো 2 to the power n 2n 2 to the power 2n আর এখানে 2 to the power 2n আছে ক্যান্সেল হয়ে যায় না তাহলে পাই হলো u2n equal to আনকনস্ট্রেন্ট যখন হবে তখন উইদাউট স্টেপ দিয়ে ইউ আর অলরেডি এট রিটার্ন এট দ্য পজিশন 0 এটাও একটা রিটার্ন যেহেতু এটা আনকনস্ট্রেন্ট আমি ফার্স্ট টাইম 100 বার না 0 বার ডাজন্ট ম্যাটার তাহলে একটা হলো ইউ আর অলরেডি এট 1 if n equal to 0 আর কি হতে পারে এইটা হতে পারে m কত দেখো এটা আর এটা তো ক্যান্সেল থাকে শুধু f2m তাহলে সমান f2m u2n minus 2 তার মানে এই দুটাকে আমি একসাথে লিখতে পারি আমি লিখতে পারি u2n equal to delta n0 plus sum over f2n u2n minus 2. My desired relation, the connection that I was trying to establish, the connection that I was trying to find, I have found it. The sum goes over n. m এর মান কত থেকে কত হতে পারে কারণ রিটার্ন তো m তো কনস্ট্যান্ট এর মধ্যে পড়তেছে সুতরাং at least n is equal to 1 কত পর্যন্ত হতে পারে n the limit গুলো here is very important আমি যখন u এর সাম করব তখন 0 included because that is unconstrained যখন আমি m এর সাম করব f এর জন্য then it is constrained first return you have to go for excursion and then you ask whether you are return or not মানে 0 থেকে যেতে হবে and hence n equal to 1 at least minimum value is it clear কোন কনফিউশন নাই তো কোথাও তাহলে এখন is to solve this equation the best way to solve this equation is to use the generating function so I use now generating function to solve this equation just পাঞ্চেছিলাম আচ্ছা what is generating function
দুইটা জেনারেটিং ফাংশন, ওয়ান ইজ ফর এফ, ওয়ান ইজ ফর ইউ। ইউ এর জন্য ইউ জেড ইকুয়াল টু সাম ওভার ইউ টু এন z to the power n equal to 0 r f capital E f z equal to n equal to 1 to infinity f to n z to the power. You know that these are called generating functions. আমরা এরকম ফিজিক্সে অনেক প্রবলেম করি এরকম, হ্যাঁ, আমরা জেনারেটিং ফাংশন আমরা হারমোনিক অসিলেটর সলভ করার সময় করছি, বাট এক এক সময় এক এক রকমের জেনারেটিং ফাংশন আমরা ইউজ করি। আমরা কখনো z টু দি পাওয়ার n না দিয়ে a টু দি পাওয়ার বলি, এক্সপোনেনশিয়াল বলি কখনো কখনো। So what do I do now? I have to incorporate the definition of the generating function in this equation. To do that, কি করতে হবে? I have to multiply on both sides by z to the power n and integrate from n equal to 0 to infinity. So, in order to incorporate the generating function that I have just defined, you multiply on both sides of this equation that relates f and u by z to the power n and sum it over n equal to 0 to infinity. Delta n 0 plus n equal to 0 to infinity n equal to 1 to n f to n u to n minus 1. হবে অবশ্যই। থ্যাংক ইউ। এই সামটাকে যদি আমি ওপেন করি তাহলে only one term will survive. কোন টার্মটা? To do that, I will swap the summation. প্রথমে m আছে, তারপর n আছে। I want to swap this so that প্রথমে আমি n করব, তারপরে আমি n করব। Swapping the whole. Swap the sum. আমি সহজ বুঝতে পারি ইন্টিগ্রাল দিলে, কারণ সাম আর ইন্টিগ্রাল তো একই, জাস্ট কন্টিনিউয়াস এন্ড ডিসক্রিট, রাইট? মনে করো এটা হলো dx আর এটা হলো dy, তাহলে x is equivalent to m, y is equivalent to n. বুঝতে পারছো সবাই? এটা y, এটা x. x equal to y, আমার একটা লাইন হলো এটা। hello x ইন্টিগ্রেশনটা কি? dy dx 0 to y, 0 বা 1 লোয়ার লিমিট টু এটার সাম, যেটা এটাকে আমরা y ধরছি, ক্যাপিটাল লিমিট y। ক্লিয়ার? লিমিট তাহলে dx হলো এই যে 0 to y
তাহলে দেখো এই যে dx 0 to y 0 to y 0 to y এটা হলো এটা তারপরে y from 0 to infinity 0 থেকে to infinity তাহলে এই ইন্টিগ্রালটা অ্যাকচুয়ালি ইজ দ্যাট আমি এখন এটাকে সলভ করতে চাই একই এরিয়া কভার করতে চাই তাহলে কি করতে চাই আমি ইকুইভ্যালেন্ট আমি করতে চাই dx dy তাহলে dy y এদিকে এটা করবো কখন তাহলে শুরু করতে হবে কোথা থেকে x থেকে তাহলে x2 কোথায় যেতে হবে আর dx যেটা শুরু করতে গেছে কোথায় 0 to infinity if you map this into that summation you will get the solving বুঝতে পারছেন সবাই তাহলে সবটা পড়ার করতে হবে use that to solve that summation. Just map over from continuous to discrete. তার মানে we sum করব প্রথম n তারপর n right lower limit কত n equal to না n equal to n to infinity equal to 1 থেকে আর এটা হবে n equal to 1 to infinity তাই যদি করি আমরা এটাকে লিখতে পারি এভাবে 2n minus n ধরি let us assume that n minus m equal to k তাহলে n equal to কত m plus k if I assume that n minus n equal to k, then n equal to m plus k. Is it clear? Fine. When n equal to m, k equal to 0. তাহলে এই সামটা equal to 1 plus m equal to 1 to infinity আর k equal to 0 আর যখন n equal to infinity, k equal to infinity. Z to the power n equal to m plus k. F 2m u 2k. I can write it like this 1 plus देखो m সবগুলো m আমি এক জায়গায় নিয়েছি n equal to 1 to infinity f 2m z to the power n k equal to 0 to infinity z to the power k u 2k তাহলে কি হলো তাহলে বাম পক্ষ কি uz তাহলে I get uz equal to 1 plus বলো fz uz is it clear হ্যাঁ সবার কাছে
Well, I can solve this equation to find uz. এটাকে এদিকে নিয়ে আসি বা তাহলে fz লিখতে পারি equal to 1 minus fz Since I know you are সবকিছু জানা কারণ you সলিউশন জানা তাহলে z ও জানা I can find it here. uz equal to কত z to the power n u2n আর u2n সমান 2ncn সমান z to the power n 2ncn 2 to the power minus 2n তাই না এটাকে লিখতে পারি 2ncn z by 4 to the power n এখানে অ্যাবজর্ব করে ফেলছি মানে 2 to the power minus 2n যে কথা 4 to the power minus n একই কথা তার মানে z by 4 to the power n এটা একটা সিরিজ ম্যাথমেটিশিয়ান এই সিরিজ আমাদের জন্য করে দিয়েছে এটা সমান স্কয়ার রুট অফ 1 minus n don't ask me how is that. I don't know. You have to find it out. But this is there is a book Abraham Moylan stake on it to boy as a বিভিন্ন বইতে পাওয়া যায় সিরিজ কিভাবে করা যায় but that is the job of mathematician. If there is any mathematician you can do it for me, I'll be grateful, but honestly speaking I don't know how to do that. But all I know that this can be written on it. If it is so, then I can put it here. 35 fz equal to fz 1 minus square root of 1 minus z. তাই না 1 by 1 by 1 over sure 1 over 18 উপর over ও ক্লিয়ার এখন তো কি করব আমি কি করা যেতে পারে টেইলর এক্সপ্যান্ড করা যায় হ্যাঁ টেইলর এক্সপ্যান্ড করা যায় I can differentiate bloody one can be got rid of তাহলে df by dz equal to minus half 1 minus z to the power minus half or minus plus that is differential করলে minus z minus 1
এখান থেকে কিভাবে এক বের করা যায় ওই কাজটা আই লিভ ইট ফর ইউ। এখন শুধু এই সিরিজটাকে করতে হবে আর কি। আমি স্টপ